विरुद्ध पाकिस्तान यांच्यात झालेल्या युद्धातील अनेक गोष्टी हळूहळू समोर येत आहेत. पहलगाम हल्ल्यानंतर भारताने पाकिस्तानातील दहशतवादी तळांना उद्ध्वस्त करणं हेच टार्गेट ठेवलं होतं. तिथल्या दहशतवाद्यांचा खात्मा करणं हा या युद्धाचा भाग नव्हता, कारण भारताने तोपर्यंत पाकिस्तानी आर्मी विरोधात कुठलीही कारवाई केली नव्हती. भारताची लढाई ही दहशतवादाविरोधात होती. तीच भूमिका भारताने नेहमी बोलून दाखवली. पण ऑपरेशन सिंदूर नंतर चिडलेल्या पाकिस्तानने भारताच्या लष्करी तळांना मिसाईल ड्रोनच्या माध्यमातून लक्ष्य करण्याचा प्रयत्न केला आणि तिथून पुढे खऱ्या अर्थाने भारत विरुद्ध पाकिस्तानचं सैन्य समोरासमोर आलं. यात कुणाचं किती नुकसान झालं याची चर्चा आता होते. पाकिस्तानकडून दावा केला गेला की भारताचे 5 लढाऊ विमानं त्यांनी पाडली, पण त्यावर पुरावे मात्र त्यांनी दिले नाहीत. भारताकडूनही पाकिस्तानचे F-16 आणि JF-17 लढाऊ विमानं पाडली आहेत. तसंच पाकचं फतेह हे मिसाईल शिरसाजवळ भारतीय हवाई संरक्षण प्रणालीने पाडल्याचंही समोर आलंय. त्याशिवाय यावेळी पहिल्यांदाच एकमेकांवर ड्रोन स्वरूपातील मिसाईलने हल्ले केले गेले. त्यात दोन्ही देशाचे शेकडो ड्रोन्स पाडल्याचा दावाही करण्यात आलाय. याचे पुरावे भारतीय लष्कराकडून देण्यात आले. भारतीय सैन्याकडून देण्यात आलेल्या माहितीनुसार पाकिस्तानचे शेकडो ड्रोन्स भारताच्या हवाई संरक्षण सिस्टीमकडून पाडण्यात आलेत. त्यापैकी रामनगर, नौशेरा, मिरान साहिब या ठिकाणी ड्रोन्स पाडल्याचे पुरावे भारतीय सैन्याने दाखवले आहेत. त्यामध्ये चीनी बनावटीचे PL-15E आणि तुर्किश बनावटीचे ड्रोन्स पाडण्यात आले आहेत. त्याशिवाय पाकिस्तानचं लांब पल्ल्याचं मिसाईल सुद्धा भारताच्या एअर डिफेन्स सिस्टीमकडून पाडण्यात आले. भारताने पाकिस्तानच्या एअरबेसवर सुद्धा हल्ले केले. त्यापैकी नूर खान एअरबेस, रहीम खान एअरबेस या ठिकाणी झालेल्या नुकसानीचे पुरावे भारताने सादर केलेत. भारताच्या मिसाईल्सने अचूक वेध घेत दोन्ही ठिकाणच्या एअर स्ट्रिप्स उद्ध्वस्त केल्या आहेत. याविषयी बोलताना भारतीय सैन्याकडून काय सांगण्यात आलं पहा. Here, ladies and gentlemen, I would like to mention that putting together and operationalization of this potent AD environment has been possible over the last decade due to unwavering budgetary and policy support provided by the Government of India in acquiring state-of-the-art equipment and weapon systems. Some of the results achieved in countering the enemy threat vectors over the last week are now being shown on the screen. Shown on the screen is the probable enemy PL-15 missile, which is of Chinese origin. This missile has missed its target, and you can see the pieces now which are available with us. Another weapon system or weapon which was found was the long-range rocket, the pieces of which you can now see on the screen. We have talked about the loiter munitions and the unmanned aerial systems, and here are some of the glimpses of those systems which we have brought down. To your right, with the right undercarriage or the wheel, you can see is the Yeeha system, which is of Chinese origin with Pakistan. You can see some quadcopters, and you can see one odd Sonka drone hanging by the wire. All these have been brought down by our trained crew and air defense systems. As far as our offensive actions are concerned, yesterday I had already shared some details about the targets engaged by the Indian Air Force. The composite picture of the Indian Air Force targeting so far is now shown on the screen. As you can see, we have targeted the length and breadth of the adversary. I'm sure most of you would have already seen the effect of these strikes on ground, courtesy the large number of videos and photographs being circulated in the media. A few representative examples from the open source are now being shown to you on the screen. In fact, 2 of them. This is the strike on the Noor Khan Air Base. And you can see the effect. I'm sure most of you have seen the video. I have also picked it up from your sources only. And this is the aftermath of our strike at Raimiar Khan Air Base. You can see the massive crater that it has left on its runway. And you can see the pinpoint accuracy of our weapons. So with that, giving you an overview of how our air defense systems
have thwarted the enemy drones, their fighter aircraft, their missiles, and resulted in minimal losses on our side. तर या युद्धाविषयी बोलताना भारतीय सैन्याकडून झालेली कारवाई आणि त्यात पाकिस्तानचं झालेलं नुकसान याची माहिती देण्यात आली. भारतीय सैन्याकडून पाकिस्तानच्या महत्त्वाच्या लष्करी तळांना लक्ष्य करण्यात आलं. शिवाय त्यांची एअर डिफेन्स सिस्टीमही निष्क्रिय करण्यात आली आहे. मात्र यात भारताचं किती नुकसान झालं यावर स्पष्ट माहिती समोर आली नाहीये. याविषयी बोलताना एअर मार्शल AK भारती यांनी माहिती देताना यावर बोलणं टाळलं. मात्र संभाव्य नुकसानीचे संकेत त्यांनी यातून दिल्याचं बोललं जात आहे. शिवाय पाकिस्तानची विमानं पाडली हे खरं असल्याचं देखील त्यांनी म्हटलंय. Just clarify on that. I guess that question is for me. All right, I'm happy that you've asked this question. You know, we are in a combat scenario, and losses are a part of combat. The question that you must ask us, okay, and indeed that we must ask ourselves, you inclusive, is have we achieved our objectives? Have we achieved our objective of decimating that terrorist camp? And the answer is a thumping yes. And the results are for the whole world to see. As for the details, what could have been, how many numbers, which platform did we lose? You know, at this time, I would not like to comment on that because we are still in a combat situation. And if I comment on anything, it will only be advantage adversary. So we don't want to give him any advantage at this stage. All I can say is that we have achieved our objectives that we selected, and all our pilots are back home. Thank you. तर आमची लढाई सुरू होती. नुकसान होणं हे लढाईचा एक भाग असतं असं म्हणत भारताची लढाऊ विमानं पडली का यावर त्यांनी स्पष्टपणे बोलणं टाळलं आहे. त्यामुळे नुकसानीचे पुरावे समोर आले असले तरी अद्याप महत्त्वाची गोष्ट ही गुलदस्त्यातच आहे. मात्र यात पाकिस्तानचं मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झालंय हे मात्र स्पष्टपणे दिसून येत आहे. एकूणच भारत पाकिस्तान यांच्यात झालेलं हे युद्ध, त्यातून तयार झालेला तणाव याविषयी तुमचं मत कमेंट बॉक्समध्ये सांगा. लोकमतचं YouTube चॅनल सबस्क्राईब केलं नसेल तर आठवणीने सबस्क्राईब करा.